Okay, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum, selamat pagi. So, untuk hari ini kita akan sambung dengan topik yang keempat kalau ikutkan. Okay, kalau yang pertama itu kita tengok one concept. Okay, kemudian kita tengok one services. Okay, dan minggu lepas kita revise balik berkenaan dengan DCP. Okay, dan kita tengok macam mana kita nak reset router dan switch lah. So, untuk minggu ni kita akan sambung dengan satu lagi teknologi yang ada dalam WAN, iaitu PPP. Okay, so dalam PPP ni ada dua part lah, PUP dan CHAP. Okay, so kita akan tengok untuk theoretical punya part dulu. And untuk practical punya part kita akan buat nantilah bila saya dah naik. Okay, so kalau ikutkan minggu ni adalah minggu keempat. Sebelum saya terlupa, mungkin minggu ni juga saya akan buka tab untuk CCNA 3 lah. So boleh go through nanti. So apa pun kejap lagi saya kita punya part teori ni. So untuk hari ini kita akan tengok apa yang kita panggil PPP. Okay, PPP encapsulation should be used when there is a need to connect to a non-Cisco router. Okay, so PPP encapsulate data frame to transmission over layer 2 physical link. So daripada layer 1, daripada dia punya transmission medium tu, so dia akan buat encapsulation of data frame. Okay, awak punya packet of data tu di data link layer lah pada layer 2. Okay, so physical PPP establish a direct connection using serial cable, phone line, trunk line, cellular telephone, specialized radio link or fiber optic link. Okay, so PPP contain three main components. Okay, HDLC light framing for transporting multi-protocol packet over point-to-point link. Okay, dia ada juga HDLC punya konsep. Dan extensible link control protocol LCP for establishing, configuring and testing data link connection. Okay. Dan dia ada NCP. So dalam PPP ni dia ada tiga part lah. Okay, HDLC untuk encapsulation, kemudian LCP untuk establish connection, dan NCP for establish and configuring the network layer protocol. Okay, so dia buat encapsulation, okay, kemudian dia establish connection, and also dia akan configure awak punya network layer protocol, dan semua tu dilakukan di ketiga-tiga komponen tersebut lah. So HDLC is the default encapsulation method on a serial link. Okay, use PPP encapsulation to connect router Cisco router to a non-Cisco router. So kalau Cisco router ke non-Cisco router, dia akan guna PPP lah. Okay, so tengok the next slide. So what's the advantages of PPP? Okay, PPP includes many features that are not available in HDLC alone. Okay, secara ninya HDLC dia tak dapat nak communicate between non-Cisco router. Okay, so untuk communicate between Cisco router and non-Cisco router, we must use PPP. Okay, so PPP include the link quality management features that monitor the quality of the link. Okay, LPM can be configured with the interface command PPP quality percentage. So kita boleh add on LKM punya command bila kita configure PPP. So if there's error percentage fall below the configured threshold, the link is taken down and the packet reroute or drop. So bila quality to drop, so link tu akan diputuskan lah. So dia dan connection between that router will to the destination router will be set using another route. Okay, so PPP support
PAP and CHAP authentication. So dua-dua ni kaedah authentication lah. Okay. So kejap lagi kita akan tengok macam mana dia buat authentication using PAP and also using CHAP. Okay. So this is the PPP layer architecture. Okay, tadi kita cakap berkenaan dengan dia punya layer on HDLC, kemudian on LCP and also NCP. So apa benda semua tu secara generalnya kita tahu HDLC dia buat encapsulation untuk dia hantar data, kemudian LCP dia establish link, okay. Dan NCP dia configure network layer protocol untuk IP address dan sebagainya. So secara deepnya kita tengok the figure maps the layer architecture of PPP against the OSI layer, Open System Interconnection Model. Okay. So PPP and OSI share the same physical layer. Okay. But PPP distribute the function of LCP and NCP differently. Okay. So PPP required a full duplex circuit, okay, either dedicated or switch that can be operated in asynchronous or synchronous bit serial mode. Most of the work done by PPP happen at the data link layer, okay, kat sini, and the network layer, okay, pada NCP. So both the PPP operation occur on data link layer. So authentication dia duduk kat data link layer, and the network layer dia akan run network control protocol lah untuk configuration of IP address and so on. Okay. So at physical layer kat sini, okay, PPP is using synchronous physical media such as lease-line service. Dia juga boleh run asynchronous physical media such as basic telephone service, modem, dial-up dan sebagainya lah. So that is on PPP. So this is on physical layer. Then kita tengok on LCP. Okay, so LCP function within the data link layer has a role in establishing, configuring and testing data link connection. So in LCP dia akan cuba establish connection lah. Okay, so the LCP establish the point-to-point link. Okay, LCP also negotiate and set up, okay, LAN control option on one data, which are held by the NCP. So NCP akan negotiate and set up control untuk dia pass kepada NCP punya part. So after the link is established, so PPP use LCP to agree automatically on articulation format such as authentication, error detection dan sebagainya. So semua tu berlaku pada LCP. So bila kita tanya what's the function of LCP, dia akan buat establish connection, okay, to negotiate, okay, connection from LCP to the NCP. Okay. So dalam masa yang sama dia negotiate, so dia akan automatically agree to the encapsulation, authentication, compression, error detection dan sebagainya. So that's LCP. Then the NCP yang ada pada network layer, so PPP permit multiple network layer protocol to operate on the same communication link. Okay, so for every network layer protocol used, PPP separate the NCP as shown in the figure. So IPv4 uses IPv4 control, ICP control, and IPv6 uses IPv6 CP control. So NCP include functional field containing standardized code to indicate the network layer protocol that PPP encapsulate. Value 8021 untuk IPv4, 8057 untuk IPv6. So PPP uses NCP to negotiate the layer 3 protocol that we use to carry the data packet. They provide functional field containing standardized code to indicate the network layer protocol type that PPP encapsulate. So
NCP ni, okay, dia guna untuk dia negotiate at the layer 3 protocol dan untuk dia provide standard between the layer protocol dan paket atau data yang PPP encapsulate lah. Okay, so before dia pass through to the intended recipient ataupun router yang dia nak pergilah. Okay, okay, so this is the PPP frame structure. Yang ni kita tak akan tanya lah biasanya. Saya tak akan tanya part untuk frame, untuk paket, tapi kita kena tahulah. Okay, so untuk frame field, okay, dia akan start dengan flag. This is indicate the beginning and ending of the frame. So depan dan belakang akan ada flag. So the flag consists of binary 011 110. So dia a single byte consists of 8 bit lah. Then dia ada address. Okay, a single byte that contain binary sequence. Okay, kalau satu the standard broadcast address. Then this is the control bit. This is the protocol bit. Protocol byte. Then dia ada data. This is error detection. Okay, frame check sequence. Then dia ada flag. This is the structure of the PPP frame. Okay, so how PPP establish connection between the sender and also the destination, okay, the receiver. Okay, so first phase, okay, the link establishment. Okay, so before PPP exchange any network layer datagram such as IP, the LCP must first open the connection and negotiate configuration option. So this phase is complete when the receiving router send a configuration acknowledgement frame back to the router initiating the connection. So they akan send initiation signal, okay, daripada sender to destination. So the receiving router will send a configuration acknowledgement. So kalau kita perasan dalam network ni, semua benda yang kita send, yang kita hantar, dia punya receiver tu perlu reply acknowledgement yang dia receive that request ataupun that signal yang kita send. Okay, so bila dia dah the sender have received, okay, acknowledgement frame back to the router. So the phase 2 is the link quality, okay, link quality determination. The LCP tests the link to determine whether the link quality is sufficient to bring up the network layer protocol. Ni yang tadi link quality management tu, LQM. Kalau kita tengok kat mana? Kat sini. The link quality management features. Okay, monitor the quality of the link. Okay, so ni optional lah. Biasanya dia akan buat lah bila kita onkan LKM tu. So the next phase is the network layer protocol configuration negotiation. So after the LCP has finished the phase 2, the appropriate NCP can separately configure the network layer protocol and bring them up and take them down at any time. If the LCP close the link, it inform the network layer protocol so that they can take appropriate action. So network protocol negotiation, I will leave the NCP to discuss the higher level detail. So dia akan establish connection selepas dah phase 2. So this is the PPP session. So apa yang ada dalam PPP session tu? Yang tu yang kita nak tengok selepas ni. So this is the LCP operation. Okay, so the LCP operation include a provisional for 3 class of LCP frame. Okay, yang pertama dia akan buat link establishment frame. Okay, link establishment frame dia akan try to initiate. Okay,
initiate to configure request, then dia akan buat link maintenance frame, dan last kali dia akan buat link termination frame. During link establishment frame, the LCP open the connection, okay, and negotiate the configuration parameter, okay. The link establishment process start with the initiating device sending a configure request frame to the responder. Okay, if the responder process the request, if the options are not accessible or not recognized, the responder send a configure neg, okay, or configure reject message. Neg ni not acknowledge, okay. Responder send configure not acknowledge or configure reject message. If the option are acceptable, the responder respond with configure acknowledge message. Okay, dia akan hantar configure acknowledge message, and the process move on to the authentication stage. So the operation of the link is handed over to the NCP. So this part je, ni yang LCP punya part berlaku. So dia akan send link establishment. So the receiver can send balik configure acknowledgement. So kalau the sender dah receive, baru dia akan pergi ke NCP punya configuration. So when the NCP has completed all necessary configuration, including validating authentication, so the line is available for data transfer. So during the exchange of data, LCP transition into link management. Link maintenance. So this is dia punya LCP operation. So dia akan start dengan link establishment. So link establishment dah complete, dia akan jadi link maintenance frame untuk membenarkan NCP tu lah. So kita sambung LCP. During the link maintenance, LCP can use meshes to provide feedback and test the link. So dia ada echo request, echo reply, discard request. This frame can be used for testing the link. So ini untuk testing link between the sender and also the receiver. Code reject and protocol reject, this frame type provide feedback when one device receives an invalid frame. So the sending device will resend the packet. So yang ni yang berlaku dalam LCP. So link termination, so ni yang first, yang link establishment. So this is link maintenance. So when link termination, after the transfer of data at the network layer complete, the LCP terminate the link. So the NCP only terminate the network layer and NCP link. The link remain open until the LCP terminate. So bila dah proses tu dah selesai kat NCP, so NCP akan terminate NCP punya proses. So LCP punya link tu masih lagi established. So LCP yang kena terminate the link. So dia akan send LCP terminate request untuk disconnect ataupun terminate link between the two router. So PPP can terminate the link at any time because of the loss of the carrier, authentication failure, link quality failure, expiration of idle period timer, or the administrative closing of the link. So the LCP closes the link by exchanging terminate packet. So the device initiating the shutdown send a terminate request message. The other device reply with terminate acknowledgement. So dia akan terminate lah selepas dia dah request untuk terminate. Okay. So laju kan? Sebab apa? Sebab saya run dulu teori ni, macam mana saya explain pun dia akan hanya boleh nampak bila kita buat dekat amali. So saya go through dulu dia punya theoretical punya part lah. Alright. So PPP configuration dia ada 3 part lah. Kita ada authentication, pub or cap, kemudian kita ada compression, okay, dan kita ada multi-link. Okay. So authentication using either pub or cap, kita akan tengok kejap lagi. Dan kita ada compression using either stacker or predictor. So dia akan
compress dia punya link configuration, and also multi-link that combine two or more channel to increase the WAN bandwidth. So kita juga ada multi-link. Sebelum ni dalam LAN kita belajar interchannel. So dalam PPP ni kita ada multi-link. Okay, untuk connection between the sender and the receiver. Okay, so tadi LCP. After the LCP has established the link, the router exchange the IPCP message, negotiation option specific for IPv4. So IPCP ni adalah untuk IPv4 lah. So IPCP is responsible for configuring, enabling and disabling the IPv4 module on both of the link. Okay, so IPCP negotiate two options: compression, allow the device to negotiate an algorithm to compress TCP and IP header to save bandwidth. Okay, kemudian IPv4 address, allow the initiating device to specify an IPv4 address to use for routing IP over PPP link, or to request IPv4 address for the responder. So after the NCP process is complete, the link goes into open state and LCP take over again in link maintenance phase. So yang ni masa dia run NCP. So selepas dah selesai, dia dah configure, dia dah enable either IPCP or IPv6 CP. So dia akan complete the process and dia akan serah balik proses tu kepada LCP. Okay, so untuk PPP configuration, kita ada compression. Two compression protocol available in Cisco router are stacker and predator. Kemudian kita ada error detection, identify fault condition, the quality and the magic number option help to ensure reliable link. Kemudian kita ada PPP callback. Okay, so this is the option and configuration untuk PPP. Okay, so this is Ppp Basic Configuration. So yang ni yang kita akan buat dalam amali nanti bersama dengan DHCP version 4. Okay, so remember that if PPP is not configured on Cisco router, the default configuration for serial interface is HDLC. Okay, so untuk connect between Cisco router and Cisco router, tak ada masalah dia pakai HDLC. Okay, but for configuration, for connection that between Cisco router and not Cisco router, okay, HDLC cannot be used. Okay, dia tak boleh nak communicate. Okay, dia tak faham. Okay, so untuk bagi dia faham, kita kena configure PPP ni. Memang dalam PPP ni ada HDLC juga. Tapi PPP ni seolah macam translator untuk bagi Cisco device and non-Cisco device communicate. Okay. So PPP is a layer 2 encapsulation that support various layer 3 protocol include IPv4 and IPv6. So macam mana kita nak run starting PPP ni? So apa yang dia buat adalah pada router, pada interface serial yang kita nak communicate tu, selepas kita dah configure hostname, kita dah configure IP address pada serial interface tu, so kita run encapsulation PPP on both side. On both router kita run encapsulation PPP. So kalau kita tengok encapsulation tu maksudnya dia nak encap frame untuk dia hantar data lah, untuk communicate. Sebab itulah fungsi PPP ni sebenarnya, untuk communication between the two router. So dia akan encapsulate the packet, the frame daripada one router to another router, so that the router can decapsulate back dan dia boleh read the frame that been sent, yang kita hantar. Okay, so PPP compression command, tadi
Basic Configuration. So encapsulation PPP. Kalau kita nak compress, kita akan tambah compress predictor. Okay. Yang ni pun sama, compress predictor. Okay. So dia ada dua dia punya ni, predictor dengan stacker. Predictor is specify that a predictor compression algorithm will be used. Kalau stacker, specify that stacker compression algorithm will be used. So dia ada dua. Kita boleh pakai mana-mana. Point-to-point software compression on serial interface can be configured after PPP encapsulation is enabled. Because this option invoke a software compression process, it can affect system performance. So kalau kita pakai compress predictor, kita akan compress the packet that are going to be encapsulate dan dia akan hantar ke antara R1 ke R2 ni lah. Okay. Tapi kenapa dia cakap can affect system performance? Sebab bila kita run compress predictor, the router will compress and this router will also decompress back. So dia akan use a bit of the resources daripada router tu untuk compress and decompress packet and frame tu lah. So another one is PPP Link Quality Monitoring Command. Yang ni yang kita tengok tadi, LQM, Link Quality Management. Okay. The PPP Quality Percentage Command ensure that the link meet the set quality requirement, otherwise the link will close down. Percentage are calculated for both incoming and outgoing direction. So, let's say kita pakai configuration PPP Quality 80 shown in the figure. This means dia akan set minimum quality 80. Okay. Percentage ni kita boleh range from 1 to 100. Okay. So, kita run encapsulation PPP, kemudian kita set berapa quality yang kita nak tentukan pada link tu. So below than that, the link will be terminated dan dia tak akan boleh pakai. So daripada R1 So daripada R1 pergi ke R2 tu, dia perlu cari ada link yang lain untuk dia communicate, dia run between R1 dan R2. Okay. Then another one is PPP multi-link. Okay, tadi kita tengok basic configuration, okay, encapsulation PPP. Kemudian kita tengok compress predictor. Kemudian kita tengok quality monitoring. The next one is the multi-link. Okay. So, multi-link PPP provide a method for spreading traffic across multiple physical WAN link. So, antara R3 dan R4, untuk dia connect, dia ada a few serial connection untuk sampai ke R4, daripada R3 ke R4. So configuring multi-link PPP require two steps. Okay, first to create a multi-link bundle. Okay, kemudian assign interface to the multi-link bundle. Okay, to disable PPP multi-link, macam biasa dalam Cisco punya configuration, kita add no lah pada PPP multi-link command, so dia akan disable. So untuk enablekan dia, okay, kita start dengan interface, okay, R3, interface multi-link 1, okay, kemudian IP address dia apa, okay, so PPP multi-link group 1, okay, so this is kita declare, okay, kita create multi-link punya group, kemudian serial interface 010 dengan serial interface 011, kita encapsulate PPP, kemudian kita add ke dalam PPP multi-link group 1. Okay, kita assign dia sebagai PPP multi-link dan kita add dia sebagai PPP link multi-group 1. Ni pun sama. So, dan kita tak assign IP address pada individual serial
connector. Kita terus assign IP address pada multi-link. So, kita akan anggap keseluruhan link tu sebagai satu link. Dia macam interchannel lah. Okay. So, pada receiver pun kita perlu buat benda yang sama lah. Okay, kita buat benda yang sama. Interface multi-link, kita create multi-link. Kemudian kita addkan serial connector tu kepada multi-link punya group. So, dia akan communicate from R3 to R4 in the multi-link. Okay. So, bila kita dah run, how can we verify our PPP connection? Okay. Ni baru PPP ni belum masuk chat dengan PEP lagi. So, verifying PPP serial encapsulation, kita run show interface serial. Kita akan tengoklah kalau ada PPP, dia akan declare kat sini encapsulation PPP. So, sama ada Lcp Open ke, ada IP CP ke, IP Basic CP ke, apa ke, dia akan declare dalam ni. Okay. Dan kalau kita nak tengok multi-link, show PPP multi-link, so dia akan bagi tahulah multi-link 1, okay, apa dia punya router dan apa dia punya endpoint, apa dia punya starting. Okay, local endpoint, remote endpoint. So this is R3. Dia run pada R3, so local endpoint dia R3. Remote endpoint dia maksudnya dia punya destination. So R4 lah. Okay. So member link ada dua link yang aktif. So serial 011 dan serial 010. So this is to verify multi-link exists. This to verify PPP exists. Okay. So far boleh. Yang ni kita akan buat lab nanti. Then baru kita akan tengoklah apa PPP itu sebenarnya. Okay. Alright. So next, in this part, kita akan tengok Ppp Authentication Protocol. Okay, dalam Ppp Authentication Protocol kita ada dua yang kita panggil PUP dan juga CHAP. Okay, PAP and CHAP. So PAP kita panggil dia two-way handshake. CHAP kita panggil dia three-way handshake. So apa yang dia buat dalam two-way handshake ni, okay, remote router ni dia akan send username dengan password untuk login. So the receiver akan accept or reject. Okay, tapi untuk CHAP three-way handshake, bila dia connect aja, dia punya receiver ni, dia punya destination tu akan hantar challenge dulu. Okay, challenge dulu. So remote router ni akan reply the challenge with username and password. Then dia akan accept or reject. So PEP is very basic, two-way process with no encryption. The username and password are sent in plain text. If it is accepted, the connection is allowed. CHAP is more secure than PEP. It involves three-way exchange of shared secret. The authentication phase of a PPP session is optional. If used, the peer is authenticated after Lcp establish the link and choose the authentication protocol. Authentication take place before the network layer protocol configuration phase begin. Dia authentication ni dia run pada Lcp untuk dia establish link, untuk dia authenticate sebelum dia pass kepada NCP punya pipe. So password authentication protocol PAP, okay, initiate PAP R1 send it PAP username and password to R3. Okay, note that PAP is not a strong authentication protocol. Using PAP, password are sent across in the link in the plain text and no protection from playback or repeated or try and error attack. So PAP ni biasanya kita tak galakkan sangatlah sebab bila proses login tu, proses authentication tu,
dia boleh di bypass dan kita boleh baca lah. Okay, pakai Wireshark ke apa, kita boleh nampak username and password. Okay, so once the receiver acknowledge, okay, completing PAP after evaluate R1 username and password against its local database. If it matches, it accept the connection. If not, it reject the connection. So macam mana nak tahu dia akan accept ke reject ke? Kita tengok kat sini. Saya pergi belakang sikit dulu. Sekejap lagi baru kita tengok. Okay, kita tengok PEP ni. Okay, hostname R1, okay, username R2, password apa. Okay, so bila dia dah setkan username untuk R2, password apa, username untuk R1, password apa, kemudian dia akan run PPP Authentication PEP. So PPP PEP send username R1 password someone. So kita setkan configuration ni dalam R1. Okay, kita setkan configuration ni dalam R2. So dia akan simpan dalam kita punya configuration. Bila kita running config tu kita nampak lah. Okay, dia punya configuration. So that is why bila dia cuba nak establish link, establish connection, dia masukkan username dan password. Okay, R3 ni akan check dia punya database, okay, yang kita dah administrator dah configure. So kalau username dan password dia match, so dia akan accept or reject. Kalau tak match, dia akan reject lah. Okay, so that is CHAP. Okay, berbeza dengan that is PEP. So berbeza dengan CHAP, Challenge Handshake Authentication Protocol, R3 initiate the three-way handshake and send a challenge to R1. So R1 will respond, masukkan dia punya value lah, username and password. So the local router check the response against its own calculation and expected hash value. If the value match, the initiating not acknowledge the authentication. So dia akan check jugalah username dan password. Tapi kenapa dia panggil hash value? Sebab dia punya password tu dia encrypt. So bila dia run in the transmission medium, kita bypass, kita scan guna Wireshark dan sebagainya, kita tak akan nampak lah apa yang dia masukkan. Okay. So ni saya skip kejap, kita pergi ke ni. Okay. So this is CHAP. Username R2, password someone. Okay, username R1, password okay someone. Kemudian kat sini encapsulation PPP Authentication CHAP. Okay, PPP Authentication CHAP. So username dan password ni dia akan encrypt. Okay, dia akan encrypt. So untuk kita set kita punya authentication, kita boleh specify sama ada kita nak buat CHAP saja, kita nak buat PEP saja, ataupun kita nak enable both CHAP and PEP. So kalau CHAP PEP ni maksudnya perform CHAP authentication, kemudian baru kita perform PEP, or perform PEP authentication, kemudian baru CHAP. To specify in order in which CHAP or PEP protocol are request on the interface, use the PPP Authentication Interface Configuration command. Use the no form of the command to disable the configuration. So dalam Cisco, mana-mana configuration yang kita nak disable, kita masuk no lah. Okay. Okay. So that is all for PPP. Okay, PEP and CHAP. Okay. Okay, so that is PPP, PEP and CHAP. Okay, untuk hari ini saya nak buka ni kejap. Saya share kejap. Okay,
So hari tu saya dah add-kan awak ke dalam kita punya CCNA version 3 ENSA. So minggu ni kita akan start lah. Okay, nanti saya akan bagi muka depan dia. So this is awak punya penilaian teori. Okay. So CCNA 3 version 7. Okay. Okay. Kalau ikutkan chapter exam dia ada 1, 2, 3, 4, 5. Okay, ada 14 chapter. So dia divide into 1, 2, 3, 4, 5. Okay, so minggu ni kita buat berapa Uh, 1, 2. Okay. Kita target by lepas raya, kita punya ni dah siap. So, saya akan buka modul 1, 2 dan modul 3, 5. 2 minggu. Maksudnya, hari ni 21 hari bulan. So, dia punya tarikh tutup dia last untuk complete is 4 April. 2 minggu. Okay, kira macam seminggu satu lah. Alright. So, saya buka dulu. Create activation. Alah, lupa pula dia punya ni. So, OSPF dengan network security. Alright. So, kita akan buka OSPF. Create. So, hari ini sehingga 4 April 10 pagi. Mana pula English ni? Okay. 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 Satu. Then another one is network security. Sama juga. April 10 pagi. Alright. So, kita buat dua ni dulu. So, the next following week, 4 April tu baru kita akan sign another 1 and 2. Ni kalau ikutkan, OSPF ni saya lepas. Okay, network security ni akan masuk sikit sem ni. One concept ni yang awal 2 minggu hari tu. So, tinggal dah tak banyak lah. Network security ni yang kita akan cover nanti. Okay. So, itu sahaja untuk kelas hari ini. Saya stop record dulu. Kejap lagi kita ada benda yang kita nak discuss. Saya stop record dulu.